Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we will have a topic. So I present the topic about kinds of hobbies, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai macam-macam hobi atau kegemaran. Oke, saya mulai slide pertama. The first slide. Yang pertama kita membahas definisi dan tujuan hobi. So, hobi adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hobi adalah kata benda atau noun yang dapat diartikan sebagai kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Kata hobi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu atau koleksi, membuat, memperbaiki sesuatu, bermain, dan lain-lain. Hobi bisa menjadi salah satu dari informasi yang disampaikan saat perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Contoh penyampaiannya sebagai berikut. Yang pertama, I love traveling and gardening. Saya suka berjalan-jalan dan berkebun. The second example atau contoh kedua, I enjoy making crafts and watching movies. Artinya saya menikmati membuat kerajinan dan melihat film. Contoh ketiga, the third example, my hobby is collecting stamps. Artinya hobi saya mengumpulkan perangko. Yang kedua, atau the next example, contoh berikutnya, my hobbies are reading novels and swimming in the swimming pool. Artinya hobi saya membaca beberapa buku novel dan berenang di kolam renang. Dan yang terakhir, contoh terakhir, I like playing basketball with my friends on the weekend. Artinya saya suka bermain basket bersama dengan teman-teman saya pada waktu liburan. Berikut ini list of hobbies in English atau daftar macam-macam hobi. Yang pertama hiking, ini gambarnya. Kemudian yang kedua playing computer games. Yang ketiga roller skating. Yang keempat skateboarding. Yang kelima making crafts. And yang keenam atau the sixth is photography. Berikut ini juga beberapa contoh ya, playing football, contoh hobi disertai gambar, kemudian playing toys car, painting, singing atau menyanyi, camping, cooking, fishing, playing kites, and then playing kids ya, bermain layang-layang, and then shopping, gardening, cycling, reading, swimming, watching television, and collecting stamps. Untuk asking hobby, di sini ada rumus the question dalam bahasa Inggris. What is your hobby? Kemudian, what is her hobby? What is his hobby? Kemudian contoh pertanyaan menggunakan are. What are their hobbies? Jadi, what are their hobbies? Menanyakan hobi dalam bentuk plural ya, lebih dari satu hobi. Untuk jawabannya, the answer, my hobby is hiking or swimming. And then her hobby is singing. His hobby is fishing. Untuk plural, jawabannya their hobbies are jogging. Ya, itu materi how to ask hobby.
atau bagaimana cara menanyakan hobi. Baik, sekarang kita practice the dialogue. Ya, silakan Hannah and Sam ya. There are two people, Hannah and Sam. Hi Sam, how are you? Hello, Hannah. I'm fine. How about you? I'm so great. By the way, what are your hobbies? My hobbies are swimming and cycling on the weekend. And you? I enjoy reading and reading. Okay, see you next time. See you too. Ya, oke. Thank you for helping me ya. Let's practice the dialogue. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, sekarang di sini ada latihan ya, kinds of hobby. So, saya memberi contoh dulu ya. Ini instruksinya adalah tariklah jenis hobi yang sesuai dengan gambar. Kalau melihat gambar nomor 1 di sini, maka playing football ya. Okay, the first picture is playing football. Kemudian yang kedua, the second picture is apa kira-kira gambar ini yang kedua? Swimming, ma'am. Ya, so kalau dibuat kalimat mungkin menjadi he likes He loves atau he loves ya pakai S ya. He loves swimming. Can you repeat? Okay, I will give you example the first ya. The first one playing football berarti he likes playing football. Oke, yang kedua silakan. Tadi gimana repeat? He loves swimming in swimming pool. Yeah, that's very good. So he loves swimming in a swimming pool. Yeah, okay. How about number 3? He likes hiking in the mountain. Yeah, he likes hiking. He likes hiking ya. He likes hiking to the mountain. Kemudian number 4. His hobby is singing a melancholic song. Ya, ini cowok apa cewek ya? Nggak kelihatan. Ya, his atau her hobby ya. His Yeah. or her hobby is singing melancholic song. Yeah, that's very good. And then number 5. Her hobby is playing piano in front of us. Yeah, that's very good. His hobby is playing piano in front of us. Yeah, that's very good. And then the next picture. She loves reading fairy tales. Yeah, that's good. She loves reading fairy tales. Yeah, and then the last picture. Subjeknya pakai apa? They ya. Oke. Okay. Yes. Ya, silakan. Their hobbies are playing volleyball. Yeah, that's very good. Their hobbies are playing volleyball. Yeah, volleyball. Yeah. Okay, that's good. This is the reference. And thank you for your attention. So my quote is enjoy our life and practice more. So don't forget to give like, share, and subscribe my channel. Okay, I think that's all. Do you have any question?